is lung abscess. lung abscess فد موضوع يعني مهم وشائك ولازم تعرفون عنه، يعني ما مطلوب منكم تعرفون كل التفاصيل. It will be fair enough تعرفون شنو lung abscess و how to diagnose lung abscess، والintervention حيكون يعني هذا in advanced stage. شو lung abscess؟ Simply definition by lung abscess, it is pus collection in a cavity in the lung. يعني عندك cavity inside the lung. It should be more than 2 cm. It should be contain pus and air. هذا الديفينيشن مالته simply. So it is a type of liquefied necrosis of the lung and formation of cavity more than 2 cm containing necrotic debris and or fluid caused by microbial infection. So يعني الشروط اللي نحتاجها عن نقول هذا lung abscess: it should be a cavity more than 2 cm, it should contain air and fluid, pus. تمام. تسألون إنه هذا more than 2 cm. What about cavities smaller than 2 cm? This is called necrotizing pneumonia. إذا عندي multiple cavity or single cavity less than 2 cm ما واصل مرحلة lung abscess, this is still necrotizing pneumonia. Lung abscess usually caused by bacterial infection. Mostly it reaches the lung from the oral cavity. So تعرفون أنتم most of the oral cavity بيها normal flora. In addition to إذا عندنا فد يعني infectious process بالoral cavity, dental infection، هذا حيزيد الريسك. So the risk factor for developing lung abscess هي periodontal diseases اللي هي source مال infection البكتيريا بالoral cavity والnasal cavity. seizure disorder اللي حتأثر لي على السيجر والالكحوليزم اللي حتأثر لي على البروتكتيف ميكانيزم مالت الابر ايروي، الفانكشن مال الابيجلوتس والفوكال كوردز والكف. ف any problem with this protective mechanism increase the risk for lung abscess. lung abscess usually لازم يصير ويا risk factor. unlikely مريض يجيك lung abscess ما عنده risk factor. الريسك فاكتور حتقسم انه هي السورس مال البكتيريا اللي هي الاورال كافيتي موستلي اور النيومونيا يعني pulmonary infection. و another risk factor هي impaired بالprotective mechanism مال lung اللي هي يعني loss of cough gag reflex اللي اسبابها هي طبعا السيجر، alcohol abuse. dysphagia also important. اذا عندك انت يعني esophageal problem او proximal stomach problem ما عندك passage مالت الفود والنيوترينت through the esophagus normally راح يصير collection مال الفود بالاسوفاجاس وهذا increase the risk of aspiration. تمام. أهم risk factor هي inability to protect upper airway from massive aspiration. يعني إذا المريض عنده ما he cannot إحنا how we protect upper airway. أول شيء إحنا عندنا defensive mechanism هي الابيجلوتس، الفانكشنز مال larynx والpharynx والvocal cords اللي هي should be closed during swallowing و open during respiration. So إذا صار عندي أي problem with هاي protective mechanism زي risk مال aspiration. من ممكن يسوي لي هاي يعني loss of this protective mechanism؟ هي أول شيء loss of consciousness whether it is يعني teratogenic بالانستيزيا بالتخدير or alcoholic or CNS problem. So risk factor lung abscess قلنا عليه ما يصير إذا ما عندنا risk factor. usually هي bacterial infection of the lung تجينا من oral cavity. So with loss of protective mechanism. الاتيولوجي طبعا البكتيريا تسوي لها الموست كمان هي سودوموناس ايروجينوزا، كليبسيلا نيومونيوم وستاف اوريوس. هاي ستاف اوريوس لها فد كاركترستيك تسوي لك مالتيبل سمول ابسيسز والبيش تكون توكسيك. ستريبتوكوكس نيومونيا تصير بالاطفال كلش بالنيونيت كلش عاده والبروجنوسيس مالته جود. هذا ناركاديا اكتينومايوسيس وفنجل انفكشن كلها تسوي لنا يعني لانج ابسيس، بس الاكثر شيء هي سودوموناس ايروجينوزا والكليبسيلا والستاف اوريوس. تمام. المهمة اللي يسوي lung abscess إذا عندي already I have a cavity inside the lung. يعني إحنا قلنا الابسس هو cavity filled with pus air. هاي إذا normal lung. But if I have already يعني عندي cavity بالlung هذا حيزيد لي risk of getting lung abscess. مثل شنو يعني؟ إذا عندي يعني بلي أو lung cyst already هو موجود بالlung هذا حيزيد لي risk of getting lung abscess. One of the important cause of lung abscess هي
يعني bronchogenic tumors of the bronchus. ليش؟ هاي حتسوي لي obstruction of the bronchus، حيساعد لي accumulation of secretions inside the يعني distal للtumor، وهذا يزيد the chance of getting lung abscess. Presentation of lung abscess. طبعا symptoms of lung abscess تعتمد whether الانفكشن هي caused by anaerobic or aerobic bacterial infection. هذا الديفينيشن مهم. احنا قلنا الموست كومن سورس اوف بكتيريا او الكورس الاساسي للبكتيريا انفكشن لللنج ابسس هي الاورال كافيتي، اللي most of the bacteria inside the oral cavity normal flora هي anaerobic. So it is important to identify the cause of lung abscess whether it is aerobic or anaerobic. واحدة من الطرق اللي نقدر نميز فيها هي البرزنتيشن. Usually anaerobic infection البيشنت present with indolent symptoms usually chronic يعني تجيك insidious شوية تبدي تزيد و evolve over a period of time يعني it could be up to months يلا تبي لك symptoms. usual symptoms هي الفيفر كف وسبيوتم night sweat وانوركسيا وويت loss، هذه كلها sign مال abscess. المميز بالموضوع ان السبيوتم اللي يطلع عندنا هو full smelling and bad تيستينج. المريض هي كان يعني يشكي من انه السميل الاوفر مالته كلش والتيست مالته الاقلي. هاي criteria of anaerobic infection. Patient may develop also with he may develop also herpes and pleurisy. The other pathogens it's more acute in nature. The patient will be more toxic. Usually الكافيتيشن يصير while the patient under treatment for pneumonia. يعني المريض he diagnosed with the pneumonia, he is under treatment for pneumonia and he will develop the abscess. Low grade fever اللي هي less than 38 degrees centigrade هي characteristic of anaerobic infection, while other pathogens presented with high grade fever. On auscultation decreased breath sound, dullness to percussion, bronchial breathing و coarse inspiratory crackles. هاي نشوفها بالاكزامينيشن. طبعا الابسس هذا can be opened او drainage يصير للpleural space leading to empyema or pneumothorax. Pneumothorax يعني عندي pleural effusion او empyema with pneumothorax. What is our workup for patients suspected to have a lung abscess؟ طبعا lab studies اول نقطه سويناها complete blood count. It will reveal leukocytosis or shifting of the equation to the left side. Sputum culture for gram stain culture sensitivity is also important to identify the cause of abscess. Don't forget acid-fast bacilli stain because tuberculosis is an important cause of lung abscess. Chest X-ray هي simplest, easiest and the first radiological investigation نسويها. تشوف باللنج abscess irregular cavity حتشوفونها هنا بالاكس-راي. اكو فد irregular cavity with air fluid level with an air fluid level بيها. هذا irregular cavity، هذا الفلويد level، هذا الاير inside the cavity. تمام. الموست sensitive radiological investigation هو السي تي سكان. السي تي سكان يشوفك الكافيتي، يشوفك الوول thickness of the cavity which is very important because the thickness مال cavity is important من أي ناحية؟ أولا يعطيك status of the patient. usually cavity أول ما يبدي عندك lung abscess it will be surrounded by جمع. CT scan is very useful and very sensitive in diagnosis of lung abscess. شو الامبورتنت مالته؟ اولا السي تي سكان حيعطيني الاكزاكت لوكيشن، المكان الليجن وين بالضبط، شوفوا بالتو فيو من هنا. ثانيا حيعطيني idea about the size and about the pathology. طبعا تعرفون الwall of the cyst is very important. So lung abscess will have irregular thick wall compared to malignant abscess. طبعا اكو malignant cavity. يعني احنا عندنا multiple cause of cavity. واحده من عندنا lung abscess. اللنج abscess الايديا مالته انه الوول مالته حتكون thick irregular surrounded by an area of pneumonitis او area of reactions نشوفوها هاي من هنا. هذا بالاكيوت presentation. with time راح تبدي عندنا resolution of the high polycystic pneumonitis و thinning بالwall. cavity with thin wall, no sign of pneumonitis, usually increase the suspicion of malignant cavity. تمام.
هذا what's the importance of CT scan. شيء مهم تعرفوا من هناك lung abscess اللي caused by طبعا احنا عرفنا ان الكوز مال lung abscess حتكون هي most common cause هي aspiration of oral content او تكون ب infection of pre-existing disease. يعني انا عندي مثلا tumor inside the lung, عندي bully, عندي cavity, عندي hydatid cyst. It can be infected and turned into lung abscess. The important point of aspiration location مالت lung abscess. So, lung abscess as a result of aspiration are frequently posterior segment of upper lobe and superior segment of lower lobe. يعني يصير لي بالposterior segment مال upper lobe والsuperior segment مال lower lobe. ليش هذا؟ Usually aspiration يصير with an unconscious patient. unconscious patient غالبا حيكون in supine position. الاوبننج مال هاي السيجمنتس يعني البرانشز مال او برونكيال برانشز مالتها حتكون هي posteriorly. So aspiration tend to occurs in the superior segment of lower lobe والupper posterior segment of upper lobe and the superior segment of lower lobe لانه الاوبننج مالت البرونكس اللي رايحه لهاي السيجمنت هي posteriorly. Wall thickness of lung abscess progress from thick to thin. مثل ما قلت لكم الوول اول ما راح يبدي thick اكو surrounded by area of reaction حيصير عندك pneumonitis. هاي thickness يقل ويا ما يبدي healing بال cyst. إذا أنا عندي cyst أول ما أشوفه هو عند thin wall تمام هذا يزيد لي suspicion of malignant cyst. شيء مهم تعرفون لا تميزون عن lung abscess عن بقية الكافيتيز. الاير فلويد ليفل انسايد ذا lung abscess حيكون متساوي اذا بعت له بالبوست يعني بالاي بي فيو posterior anterior view or bilateral view لان هو should be a free fluid inside the cavity. So اذا شفت الاير فلويد ليفل لازم يكون بالبي اي فيو بالاكس راي وباللاترال فيو the same. treatment and management of lung abscess. طبعا اهم نقطه تفكرون بها باللانج ابسس اول نقطه هي management of patient respiratory status. يعني اني لازم اول مره افكر بالstatus of the patient. البيشنت is he stable, is الايروي مالته okay, does the patient have complicated lung abscess صاير وياه pneumothorax صاير وياه tension pneumothorax that compromises his respiratory function. So اول point هي management of patient respiratory status. After stabilization الجول مالتنا هي او الايديا lung abscess يعني should be started medically. اول لاين مالتنا هو medical treatment يتضمن طبعا هي administration of intravenous antibiotic and the drainage of the abscess. Any abscess inside the body treatment مالتنا consists of antibiotics drainage of the abscess. Usually lung abscess بما انه احنا قلنا هي aspiration هي already have a connection with the bronchial, so the drainage حيكون spontaneous through the airway. That's why هو الكوز مال السبيوتم اللي يطلع لنا والسميل اللي يطلع لنا من المريض فهو already اكو drainage له. That's why حتشوفون انتم الكافيتي not filled ويا بالباس بينما اكو remnant شويه يعني دائما اكو level اكو some of the abscess are already drained through the tracheobronchial tree to the outside. الجولد ستاندرد اللي تريتد بالانيروبيك هي الكليندامايسين. metronidazole it's يعني also used but not as good as clindamycin, which should be paired with another agent like penicillin. Vancomycin is the choice